We also ask that participants remain muted. Okay. Finally, through our events, we aim to promote an environment of trust where we can build understanding on complex issues through international, intergenerational, and inclusive dialogue. We kindly ask that all distinguished presenters and guests respect differences in culture, experience, and perspective, regardless of the topics being discussed. Please note that this event will operate under Chatham House rule, which means that participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of speakers, nor that of any other participant may be revealed. Thank you for your kind attention and understanding on these points. Before I introduce today's panel session, I would like to take this opportunity to share a few remarks about YPFP Tokyo, the organization hosting today's event. YPFP is a global organization that has been working for nearly 20 years to build the next generation of diverse and passionate leaders through career building programs, engaging events with a global community of peers, and opportunities to elevate voices through research, writing, and publication. Tokyo is the newest YPFP branch and the first in Asia, reinforcing a commitment to truly global leadership across sectors. YPFP Tokyo connects people from around the world with those in and interested in Asia. We are pleased to join our international sister branches in New York, London, Washington, D.C., Toronto, San Francisco, and Brussels in bringing such opportunities to the promising young people of Japan and Asia more broadly. We are a membership-based organization and we accept new member applications on a rolling basis. While today's event is free and open to the public, we offer an exclusive program of benefits. We offer an exclusive program of benefits to our members. If you are a university student, a young professional, or someone interested in contributing to these groups, we encourage you to visit our website to learn more about YPFP. We look forward to welcoming you at our future events. For today's event, I'm pleased to introduce an international and intergenerational panel of innovators and globally minded business leaders to share their insights on the future of work in a post-COVID or co-COVID landscape and offer guidance to current students and aspiring global talent on how to shape their development journeys to maximize their potential for success in their fields. The COVID-19 pandemic has forced incredible change over the last 2 years. In parallel to the global health crisis and staggering loss of life, economies, businesses, and social and educational systems have faced repeated and significant disruptions. Governments and companies must remain responsive to these changes and try to negotiate a balance between restrictive containment policies to safeguard the health of their people and communities and policies to ensure economic recovery and at least the appearance of a return to normal. While some countries like Japan have been able to manage the spread of the virus, and certain industries, including private equity and e-commerce, have even found ways to flourish during these COVID years, there's no doubt that this pandemic has challenged the ways in which we, as human beings, build relationships with one another, learn and work together, and achieve success, satisfaction, and well-being. Young people who are going through their final years of high school or university, or those who are navigating the important steps of joining their first company, have been robbed of certain critical opportunities for skills development, financial growth, and self-actualization that accompany these milestones in life. In some cases, due to social distancing, they have also been denied the optimum social support that might aid in coping with such conditions. The volatility of the COVID-19 pandemic has also made it difficult for some young professionals to set career goals or plan for their futures. There is a risk of leaving a generation behind.
How can we, as a global community, contribute to youth empowerment to support this COVID generation? What have been some approaches taken across different business sectors to address these challenges and provide inclusivity and encourage resilience? Our speakers are joining us today from London, Singapore, and Tokyo to shed light on these critical issues. They will be speaking from personal and professional experience in tech, finance, strategy consulting, and entrepreneurship. Without further ado, it is my pleasure to introduce our first speaker, Ms. Rei Morimoto. Rei is a graduate of the Harvard Business School class of 2021 and has recently joined a prominent consulting firm in New York. In addition to her impressive international business career, Rei is also an avid youth advocate, having served as the 2020 head delegate to the G20 Youth Summit for Japan. Rei, we are so thankful to have you with us today. Please go ahead. Thank you, Lauren, and hello, everyone. Lauren, first of all, congratulations of the launch of YPFP Tokyo, and thank you for having me on this panel. I'd like to do a brief introduction of myself and then speak a little bit about my COVID-19 experience and how I'm seeing the future of our working environment going forward. So a little bit about me. I was born and raised... Sorry to interrupt you, Rei. I'm hearing kind of an echo. Would you mind maybe backing away from your microphone so that we can hear you a bit better? Sorry about that. I'm so sorry. Is this better? Oh, actually, hold on a second. Is this better now? I changed my microphone. That's much better. Thank you so much. Sorry to interrupt you. Please go ahead. Sorry, yeah, I think my mic was in a different setting. Sorry about that. So a little bit about me. I was born and raised in Tokyo, spent some time growing up in London. And from a young age, I was interested in international affairs, and at college, I studied international relations. So I wanted to build an international career, and I started off at Mizuho Bank, where I found a position to do their global strategy in Tokyo. And then after that, I moved to their London branch, where I did project finance and emerging market lending out of London. In London, I really enjoyed working with a diverse group of people. And as I became a little bit more experienced in banking, I started to become more curious about other types of businesses out there. That is where my colleagues encouraged me to consider an MBA. So I ended up moving to Boston in the United States to join Harvard Business School. I had a really great time with wonderful classmates, joining events and joining classes, and then COVID-19 hit. My business school days quickly turned into something that I really didn't expect at all, starting from staying at home all the time, taking classes online, not being able to see my friends. I was also planning to go to Saudi Arabia as my extracurricular activity, which is actually how I met Lauren, as the youth representative of Japan for the Youth Summit, but that also changed to an online event. Finally, graduation was also unfortunately online, and I later on joined a new firm in New York, and that was also the joining process was also remote for me too. So now I'd like to talk a little bit about the main challenge I think I faced during COVID and some of the opportunities that I see. So these are some examples and not exhaustive, and I'm happy to speak more in the Q&A session. But I think the biggest challenge that I faced during COVID in terms of my career was trying to get to know new people through the virtual world. And I'm sure the audience has experienced similarly, but trying to find a mentor or someone to guide you in a new environment is simply very challenging when you can't actually meet new people. So at my work, at the consulting firm, we had small group events to discuss these types of topics. And we found out that quite a few people, including myself, raised concerns about not being able to meet people, struggling to find mentors. And as a result, my firm started this sort of buddy system. And recently, a couple of months ago, I was assigned a buddy who was a couple of years ahead of me at the firm. And at first, I was quite skeptical about it because I had never met this person. Everything was online.
but it turned out that he was very helpful. And now I catch up with him on a regular basis and ping him for any random questions that I have about anything at the firm. So this has been really helpful. And I think through this, my learning was that it's really important if you have concerns to raise them and to speak about it with your friends. And as a result, I think there's always a supporting environment that wants to support you and find solutions. So lastly, I would want to touch on some of the opportunity or some positive things that I see with COVID and as we recover and go into a post-COVID work environment. So as I said earlier, I currently work in consulting. And consulting firms, I think, have historically been known to travel a lot. I think consultants are almost synonymous to traveling all the time. But it's kind of really interesting because strategy consulting is about thinking about strategies with your clients. So when you think about it, it doesn't have to be related to being physically available and being able to travel every single week. And I think this is really sort of shifting to a different working style going forward. I'm sure there will be travel projects as well, but it may not be every week. And some people may be able to be on projects where you don't have to travel at all. And this is very encouraging for me as I think about my career in consulting in the long term, because I don't have to stress about my life stages or sometimes wanting to stay in New York or in a certain city or having to take care of family and such. And I think it's become a more accepting environment for different types of people to be able to be involved in consulting. And I think, it's more going to a diversity and inclusion dimension, which is actually going to be really good for the firm as well, because that means you can have more types of people adding value in the consulting firm. So with that, thank you so much for giving time to me. But yeah, Thank you for that very informative address, Ray. You shared many important aspects that underpin the challenges of our time, and your reflections gave us hope for a brighter future. Next, we will hear from Mr. Toru Shimazaki, currently a business development manager at Google Japan. Though it hardly needs an introduction, Google is a multinational technology company that specializes in internet-related services and products. As of November 2021, under its parent company, Alphabet, Google became the third US-based tech company to reach a $2 trillion market value. Through his international work with Google, a company well known for being on the cutting edge of redefining work culture, Toru has been a part of a team seeking to implement better support and inclusivity during COVID-19. Please, Toru, over to you. はい、どうもありがとうございます。はじめまして、Google でビジネス開発してます、島崎と言います。今日は素晴らしい場所にご招待いただきありがとうございます。僕のセッションは日本語でお話ししますので、もし英語が良い方は、翻訳チャンネルの方から英語で聞いていただければと思います。で、今、ローレンが紹介してくれたように、僕は2010年ぐらいから Google Japan で仕事を始めてまして、その後2013年から16年ぐらいまでGoogle シンガポールで仕事をしてました。でその時にローレンと知り合って、今もこういう形でお付き合いがあるんですけれども、その後2016年以降に日本に帰ってきて、今は日本でスマホアプリだったりとか、スマホのゲームに関わるような仕事をしています。改めて今日はよろしくお願いします。で、早速今日のテーマになっているコロナの話なんですけれども、皆さんにとってこのコロナのパンデミックがスタートしてからの2年間は、どういった時間だったでしょうか。ちょっとまたね、時間があればぜひ皆さんの回答も聞いてみたいんですけれども、いろいろ大変なことだったりとか、辛いことだったりとか、そういうことが、あった人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でも、そんな中でも常にポジティブな面を見るというのは大事かなと思いますので、この2年間で皆さんの中で、大変だったけど何か楽しかったことだったりとか、良かったことだったりとか、そういったことも、何か、思い浮かんだりしますでしょうか。
僕としてはですね、今回このコロナのパンデミックというのを通じて一つポジティブかなと思っていることは、人類全体にとってなんかすごく大きな学びがいっぱいあったんじゃないかなと思ってまして、もしこのパンデミックがない状態で次にですね、もっと危険なウイルス、死亡率が高いようなウイルスが出てきたら、人類はそれに対応できたかっていうと、僕はすごく難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、今回このコロナで、いろんなワクチンだったりとか、ロックダウンだったりとか、そういったものを経験して、僕らはここでいろいろ分かったことがあるので、また次にもっと危険なウイルスが来たりも、パニックにならずに対処できるんじゃないかなということで、前向きに見ると、そういうような、良い側面もあったんじゃないかなと思ってたりするんですけど、もうちょっと、個人的な、今のはちょっと大きめなお話としてはそういうポジティブな面もあったかなと思うんですが、僕個人のパーソナルな話で言うと、仕事が完全にリモートになりました。でさっき森本さんもおっしゃってたと思うんですけど、やっぱりこう、コロナの前と後で、学校だったりとか、職場だったりとか、そういう環境は大きく変わったと思ってまして、僕はこの2年間オフィスには1回ぐらいしか、出社していないんですね。で、これがもともとリモートワークの、文化とか、習慣が全くない業界、会社であれば、すごく大変な、変化だったと思うんですけど、幸いなことに、Google という会社はもともとグローバルな会社で、かつ IT の会社だったりもするので、結構リモートワークは多かったんですよ。なので、いろんな国の人々と、打ち合わせするには、オフィスの中でも会議室の中のビデオ会議で、アメリカの人とミーティングしたり、イギリスの人とミーティングしたり、で、時差があるので、時間によっては自分の家からパソコンでミーティングしたりということは、僕の入社当時2010年から、普通にやっていたことだったので、僕にとってはこのリモートワークというのは、そこまで大きな変化ではないというか、今までの仕事の延長線上にあるような、感覚で捉えていたところもあるんですけど、ただそれでもこれだけ長い時間、2年間近く、こういうことが続いていると、皆さんもいろんなところでいろんな議論聞くと思うんですけども、やっぱりリモートワークだけだと効率が良くないんじゃないかとか、もっとフェイストゥフェイスで話した方がいいんじゃないかとか、そういうような議論ってたくさん出てますよね。で、この、リモートワークがいいのか、フェイストゥフェイスがいいのかっていう議論は、いろんな本当に、意見があるし、いいところ悪いところそれぞれあると思うんですけど、僕の今働いている Google という会社では、少なくとも自分が入社した2010年ぐらいから、そこに対して一つ明確な結論というか、意見があったんじゃないかなというふうに思ってまして、それ何かというと、Google は、当時から、すごく海外出張が、多めな会社で、アメリカ本社に行ったりとか、他の国に行ったりとかってことが年に何回かやっぱりあるんですけど、でも、考えてみると、もうさっき言ったようにビデオ会議で世界中の人々とつながれる環境というのは当時からあったわけで、何のために Google という会社は毎年何千億円という出張費を使って社員を出張させていたのかっていうことになるんですけど、やっぱり出張って飛行機代もホテル代もかかるんで、一人当たり数十万円、数百万円かかったりするので、それが何万人の社員ってなるとすごい金額だと思うんですよね。でも、それをわざわざやっていたのには理由があって、それは何かっていうと、直接人と会って、直接その人を理解して、信頼関係を築くと、その後の仕事の効率が良くなる、パフォーマンスが良くなるということを理解していたからじゃないかなというふうに思っています。やっぱり僕たち人間というのは生き物なので、直接会って話してるといろんな雑談もできるし、仕事以外の話もできるし、そうするとその人のことがなんとなく友達みたいに信頼できるようになってきて、その結果、ちょっとこんなこと頼みがあるんだけどとか仕事で言われても、いいよいいよ、やるよっていう形で協力できるようになると思いますので、やっぱりそういう効果っていうのは直接人と会うことで生まれる部分があると思うし、Google という会社はそれを理解しているからこそ、ビデオ会議でできるミーティングと直接会って出張して話す機会というのを作ってたんじゃないかなと思ってたりします。で、そんな中で僕がすごく最近気になっているのは、先ほど森本さんも DEI、ダイバーシティ・インクルージョンみたいな話があったと思うんですけど、同じような文脈でサイコロジカルセーフティーという概念があるんですが、皆さん聞いたことありますでしょうか？
これは比較的新しい考え方で、ここ数年よく知られるようになった概念なんですけど、心理的な安全性みたいな、そういう意味の言葉なんですが、何かというと、サイコロジカルセーフティーがあるチームでは、萎縮したり緊張したり、恐れたりすることなく、自分が本当に思っていることをきちんと伝えることができると。で、そうすると結果的にチーム全体のパフォーマンスが上がるし、致命的なミスだったり、失敗だったり、そういったものを防ぐことができるはずだというような考え方なんですが、これは結構、当たり前っちゃ当たり前で、やっぱりお互い信頼し合って、これちょっと危ないんじゃないとか、そういうことを言えるチームの方が、パフォーマンスは上がると思うし、逆にこんなこと言ったら怒られるかなとか、そういうふうな心配があるチームだとなかなか、パフォーマンスが上がらないというのは、その通りなんじゃないかなと思うんですけど、で、そのサイコロジカルセーフティーっていうのはやっぱすごく大事だなと思う、反面、最近、我々の社会というのは、すごいスピードでまた変わってるなと思っていることもあって、その影響で僕らの職場、仕事をしている時の言動もまた変わってきてると思うんですけど、例えば、最近だと同僚に、この週末は何してたとか、その新しい髪型似合ってるねとか、そういうことを言うとですね、それがパワハラになってしまったり、セクハラになってしまったりするような、そんなケースもあったりするんですね。で、もちろん、今まで世の中にたくさんあったパワハラだったり、セクハラだったり、その他いろいろなハラスメントが、こういうことでどんどん減ってるっていうのは僕はすごくいいことだと思っていて、正しいことだと思うんですけど、一方で、それがちょっとエクストリームなエッジケースになってくると、ちょっとそういう、週末何してたみたいな話をしてただけでも、問題になってしまったりするような場面も出てきていると。で、そうなると人々はどういうふうに考えるかというと、これは職場では余計な話はしない方がいいなというような考え方になると思うんですね。もう仕事の話だけして、それ以外の話をするとハラスメントになってしまうかもしれないんだったら、とにかく仕事の話だけをした方がいいなというような考え方にどんどんなっていくと思うんですけど、そうなると、さっきのサイコロジカルセーフティーは、担保できるんだろうかっていうと僕は難しいと思っていて、サイコロジカルセーフティーは何でも思ったことを言い合える、そういうような関係でしたよね。で、一方で、職場では仕事以外の話は一切できない、余計なことは言わない方がいいってなってくると、これってかなり逆のことというか、サイコロジカルセーフティーを、醸成できないような環境になるんじゃないかなと僕は思ってたりします。ここに関してはまだ、答えとかもないですし、僕もじゃあどうしたらいいのかっていうのは、日々考えているところなんですけど、皆さんこれから、お仕事される方もいらっしゃると思いますし、今もお仕事している方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこういうコロナとかいう状況でリモートワークも増えてるし、またその社会の価値観の変化とかもある中で、どうやったら、仕事の職場の皆さんとそういうサイコロジカルセーフティーというか、信頼が築けるのかっていうのは、今までよりもより真剣にもっと深く考えなきゃいけない時代になってきてるのかなと僕は思ったりしてますので、皆さんも一度自分にとってのサイコロジカルセーフティーは何だろうとか、私は人を信頼できる時ってどういう時なんだろう、そういうことを考えてもらって、それでそれを仕事だったり職場だったりに活かしてもらうと、皆さんの仕事のパフォーマンスも上がっていくかもしれないし、より楽しい仕事ライフが送れるのかもしれないなと思ったりしてますので、そういったことを考えさせてくれるすごく良い機会だったというふうに思って、そういうことを考えていくのが良いんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、ということで長くなりましたが、僕の考えるコロナの仕事の価値観の変化みたいなお話をさせてもらいました。ありがとうございました。Thank you so much, Toru, for sharing your perspectives with us. In the face of COVID-19, your organization exemplifies how taking even small steps in creating positive change can make a big difference in supporting others, especially young people. We're thankful to have you with us today. Now I will introduce our next speaker. Ms. Aki Nakamura is the founder and managing director of Expert Connect Asia, an ASEAN-focused B2B research platform that provides advisory services to multinational corporations, consultancies, and government agencies seeking to do business in the region. As a successful international entrepreneur, Aki has mastered the art of resilience amidst a VUCA environment. For those who may not know about VUCA, this is an acronym that stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. This concept is certainly fitting for our COVID-19 world. Aki, we look forward to hearing your views. Please go ahead.
Sure. Thank you so much for a nice introduction. こんにちは。皆さん、はじめまして。私のセッションも、トールさんと同じように、日本語でやらせていただきます。ほとんどのオーディエンスの方、日本の方かなと思いまして、はい、日本語で原稿を準備してます。で、簡単な私のセルフイントラクションなんですけれども、ローレンさんが今ご説明してくださったように、私今シンガポールにかれこれもう10年なんですけど、過去10年間シンガポールをベースに仕事をしておりまして、この、直近の2、3年間、コロナ前、直前ぐらいから今ご説明いただいたような B2B の専門家のマッチングサービスを立ち上げているところです。キャリアとしては2つありまして、私自身を一番端的に言い表すとしたら、イントレプレナーっていう社内起業家とアントレプレナーっていう、自分で事業を起こす人っていう、2つの経験をして新規事業に取り組んでるっていうところがありまして、シンガポールに来る前は、私、ディズニージャパンっていう会社で働いてまして、エンターテインメントとかメディア系のコンテンツビジネスで新規事業の立ち上げを会社の中の、ニュービジネスという立場でやってました。で、その後、UCLA っていうアメリカの大学とシンガポール国立大学のダブルデグリーのMBA プログラムに参加いたしまして、それをきっかけに正直私、それまではすごいディズニーにいることもあって、アメリカすごい行きたいなってすごく思ったりしたんですけども、なんかアジア面白いかなっていうきっかけになりまして、かなり伸びてる市場っていうこともあったんで、一年発起してアジアに移住して、起業する前は、ちょっとだけコンサルティングとか、プライベートエクイティ的なファームにも短期間いたんですが、基本的には社内企業とアントレプレナーのキャリアを積んでおります。で、このセッションでは、レイさんとかトールさん、すごく大企業の立場からいろんなお話されてるんですけども、私のフォーカスとしては、このコロナのパンデミックがイノベーションとか企業に対して一体どういう影響を与えたのかっていう私なりの考えを述べたいと思います。で、今回のパンデミックって、もう、レイさんもトールさんも、皆さん誰もが分かっているように、ビジネスにすごい大きな影響を与えて、一番大きな影響っていうのは、今まで、人と会って、当たり前に会って、遊んだり仕事をしたり、あらゆるコミュニケーションを取ってたと思うんですけども、感染対策をしなければいけないので、海外出張はもうもとより、国内出張どころか、出勤、通勤をすることさえにもすごく制限がかかって、ワークフロムホームっていうのがすごくデフォルトになってしまった。つまり、モビリティがすごい制限されたっていうのが、あると思います。で、ただ、それが一番今回のコロナにおいての大きな変化というか特徴だと思うんですけども、皆さんよりちょっと長くキャリアを積んでいる私としては、実はこのコロナの前のクライシスっていうのも結構経験がありまして、こういうクライシスやショックって周期的に起こってきていて、すごい残念なんですけども、歴史が証明しているように、今後も残念ながらシクリカル、周期的に起こっていくんだと思います。で、ただ、この何々クライシスとか何々ショックっていうのは、ネガティブな側面がクローズアップされることが結構多いと思うんですけども、暗い話題ですね。ちょっと誰にも会えないよとか、家に閉じこもっちゃってとか、ロックダウンになっちゃってとかっていう話が多いと思うんですけども、企業とかイノベーションっていう観点からするとめちゃくちゃチャンスだと思います。なぜかというと、新しいビジネスって、まず、大きな問題を発見するところから基本始まると思うんですね。で、できるだけ大きい困りごとを発見して、それを一体どうやって解決するのかっていうところが出発点なんで、こういうなんとかクライシスとかパンデミックっていう、もう困りごとが山積みでどんどん出てくるみたいなタイミングっていうのは、実は新しいビジネスっていう意味ではめちゃくちゃ多く転がっているっていうふうに私は考えます。で、例えば、今回の一個前に起こった何々クライシスっていうのは、
ちょっと今日のオーディエンス、すごく若い方も学生さんとかもいらっしゃると、あんまりピンとこないかもしれないんですけども、いわゆるリーマンショック、金融クライシスっていう2008年から2009年をピークに起こったクライシスがあると思うんですけども、その時のクライシスって実はこのコロナパンデミックよりももっともっと経済の状況が悪くって、もう雇用の状況も最悪で、もう新しいジョブオポチュニティとかめちゃくちゃ難しかったと思うんですね。で、翻って、今回のコロナパンデミックって、例えばトールさんお勤めの Google とか、テック系の会社って、逆にオンラインとか、リモートのコミュニケーションとかっていうチャンスもいっぱい生まれてるので、逆にブームになってるような業界も、デリバリーとかね、いろいろあると思うんですよ。なんですけど、リーマンショックの時ってもうあらゆる業界がシャットダウンしちゃって、これ大丈夫かなっていうぐらいすごかったんですよね。なんですけど、そんな状況だから、もしくは、そんな状況だからこそスタートして大きく飛躍していったベンチャー企業って結構いろいろあって、例えばみんなが知ってる会社だと Airbnb っていう会社ありますよね。あの会社って、要は民泊人の家に泊まろう、ホテルじゃなくてっていうコンセプトだと思うんですけども、Airbnb もいろんな試行錯誤を経て、結果的に創業者が自分たちで国際会議の時にもう共同ステイしたっていう、体験型の、泊まるっていう経験を通して、体験型のローカルコミュニティっていう、もう特徴を押し出したところが急成長への転換点だったと思うんですけども、そもそも景気が最悪だったからこそ、空き部屋を貸してでも副収入を得るっていう行為をやってみようっていう人が出てきたんだと思うんですよ。全く知らない赤の他人を自分の家に泊まらせてでも副収入を得たいっていう人ってめちゃくちゃ好景気でもうガンガン伸びてるみたいな状況だったらその人少ないと思うんですよ。なので不景気だったからこそそういったことをしてでもやっぱりキャッシュ稼いでっていうことからギグエコノミーとかいろんなコンセプトも生まれてきてジャンプしたんだと思いますので、このアイデアに関して言えば、危機だったからこそ出てきたんだと思います。で、実際、皆さんもそうだと思うんですけども、例えば、学生さんでも、社会人の方でも、今やってる仕事がめちゃめちゃもう好調で、絶好調で、もうめちゃくちゃ盛り上がってたら、違うことする暇もないですし、しようっていう発想も多分あんま持たないと思うんですよ。なので、逆に今回のパンデミックで、やっぱり逆にダウンしてる業界もあると思いますし、学生さんとか、キャンパスライフって基本的にいろんな人と会って、キャンパスで交流することが楽しみだと思うので、全部オンラインになっちゃってすごいがっかりしてるっていう人もいると思いますし、新しい会社に転職した後に誰とも会えずにオンラインって結構辛いと思うんですけども、ちょっとだけ見方を変えると、通勤する時間がなくなったっていうことは、自分の時間が増えて、他のことをやる、心の余裕は、ちょっとメンタルヘルスもあるかもわかります。少なくとも時間の余裕はできてると思うので、逆に、それを、ポジティブに考えて、今までやりたくてもできなかった、アイディアとかを、自分のお友達とか、一人でもいいと思うんですけども、開始するっていうのはすごくあると思います。で、私の経験からちょっとだけアドバイスするとすると、特に若い人って、やっぱり自分の周りの人と、つるみがちというか、企業だけじゃなくて何をするにしても、やっぱりダイバーシティとか言ってもやっぱりカンファタブルだと思うので、自分の年齢とか考えが近い人と組むことが多いと思うんですけども、できればちょっと上の年代の人と組んだりとかしてみると、成功の確率って結構上がるんだと思います。で、スタートアップっていうバズワードから皆さんやっぱりマーク・ザッカーバーグとかスナップチャットのエヴァン・シュピーゲルとかああいう若い起業家がやっぱりマスコミで目立つんでスタートアップイコール若い人のものっていうふうにパーセプションあるかもしれないんですけれどもすごい興味深いリサーチがマサチューセッツ工科大学でこれオフィシャルに行われていて北米の
トップ 0.1% に入る会社のファウンダーの平均年齢って、実は45歳なんですって。これちゃんとしたリサーチなんで多分本当だと思うんですけども、で、実際、ベンチャーキャピタルから投資を受けるようなメガスタートアップみたいな会社でさえも、創業者の平均年齢って39歳だっていうデータが、これデータとして出ています。で、これってどうしてこうなるかっていうと、25歳の人だけだったら平均年齢も25歳になると思うんですけども、やっぱり幅があるからこういうふうになってると思うんですよ。なので、学生さんとか若い人がちょっと企業興味あるなとか、なんかスタートアップしてみたいっていう時に、もちろん周りの仲間と立ち上げるともいいと思うんですけども、上の人に、成功しているアントレプレーナーの方がシリアルアントレプレーナーとして立ち上げた会社の、アーリーステージで、ちょっとインターンしてもらうとか、みんなさせてもらうとか、もしくは自分たちがこうやると思うんだけども、私が学生とか仕事をし始めたばっかりの頃の日本ってあんまりこの概念なかったんですけども、仕事の経験がなかったり少なかったりする人がキャリアを考えるときってどうしてもやっぱり憧れとかイメージ先行になっちゃうと思うんですね。なので自分の友達とかる情報だ何をするにしてもやっていただきたいなと思います。で、こういった意味からも今これ立ち上がっているこの YPFP さんみたいなダイバーシティを強調しているプラットフォームってコミュニティを作るっていう概念からもすごく重要だと思います。やっぱりコロナだからこそやっぱ孤独を感じたりとかするケースって多くなってると思うので、志を同じくする仲間にこれメンターっていう概念が加わったりとかするとすごく乗り越えやすい環境になると思いますので、逆にコロナだからこそ今まで会えなかったような人にオンラインで気軽に会えたりするっていう側面もあると思うので、悪い側面とかちょっと残念な側面に目を向けずにコロナだからこそ得られるメリットとか利点とかを利用して、ぜひ起業もしくはキャリアパスを築いていっていただけたらなっていうふうに、思ってます。ちょっと取り留めなくなっちゃいましたが、以上です。Thank you so much for sharing your experiences and reflections with us today, Aki. You've given us a lot of beneficial points to consider both now and for the future. I will now introduce our final speaker for today. Please join me in welcoming Mr. Nicholas Rue. Nick is a senior manager at Bain & Company in the Tokyo office. Bain & Company is a management consultancy with 63 offices in 38 countries. It is considered among the big three management consultancies alongside McKinsey and Boston Consulting Group, and is seen as one of the most prestigious employers in the industry. Bain & Company has been consistently ranked as one of the best places to work, especially with respect to its commitments to diversity, social responsibility, and office culture. In addition to Nick's work managing teams on cases for Bain's private equity group, Nick engages with university students and young professionals as a leader in global recruiting for the Tokyo office. Nick, we're glad to have you with us today. Please go ahead. Thank you so much, Lauren. And thank you, YPFP Tokyo, for the opportunity to be here today. Just a short introduction about myself. So yes, I'm currently a senior manager at Bain & Company here in Tokyo. Also looking after our overseas recruiting. So looking at the US, at Europe for new recruits coming in to join us. My background is also a bit in Japan as well. So I've been here for several years working with Bain. I've worked in the US with Bain as well. And before that, I did my MBA in Singapore at INSEAD. And prior to that, working in Asia, both in Japan and Singapore
in actually pharmaceutical supply chain. So kind of bounced around and done quite a few things. But I really do want to thank my fellow panelists here for sharing their thoughts on this very important issue. While many in the business community may acknowledge that the workplace is changing, especially for younger workers that are very soon to join it, I believe we are realizing that this is not a temporary modulation, that it will return to normal, but rather a large shift that needs to be carefully considered. And before I dive into more of the content of my statement, I do want to mention that my remarks today don't represent the views of Bain, but rather just my own personal observations based on the continued dialogue I've had with my colleagues, my mentors, and professional network here in Japan. So in the short time I have here today, I hope to provide two different perspectives on the topic of work in a post or co-COVID landscape, as we're calling it, and how I've seen that impact the youth of today. So the first lens is that of a manager of young people in our business. So in my current position at Bain, I lead small teams of young professionals to solve problems for our clients, which are Japanese companies across different industries. And an initial reaction I had on this is that the output of our work, so what we actually do for our clients, has not really changed. And in fact, the market has been extremely hot, especially in private equity where I work. It's been growing very quickly as businesses demand for outside advice, expertise, and analysis in this time of incredible change has forced them to reevaluate their competitive positions. Aside from the inability to physically meet with clients and have our teams work alongside them to brainstorm and implement plans or improve core capabilities, the engine, what I would say, of our consulting industry functions quite well even in a remote fashion. So that's the output. However, the inputs to this, or the teams and collaborative models used to do this work, have been disrupted massively. For current employees, some of the on-the-job skills have become difficult, if not impossible, to learn in this environment. Visiting the client's offices, meeting them in person, and building relationships with them is a real core part of the consulting profession that, when absent, is very difficult to upskill. Training, both official and unofficial, now largely needs to take place virtually, which in itself has some limited effectiveness, as we've seen through this period. This was especially exacerbated for employees that joined the company during COVID on a virtual basis. The initial training programs where the key job skills are taught, tested, and practiced with their peers needed to be done online. Some of these could not be replicated. Socializing and building connections with classmates, an often overlooked but really important opportunity, was also hampered by just virtual limitations. The corridor conversations, lunch, coffee breaks, and informal learning from peers have either been unavailable or have needed to be specifically scheduled. All of this has led to, just in general, weaker personal connections, as Ray was talking about, and less gravity to the office environment and the culture of the firm. This has had an impact on people's work satisfaction and ultimately retention of really key talent. So that's something that we've really seen, or I've really seen, impact not only this business, but many others. Another lens that I want to talk about of COVID impact is on aspiring business people that are currently in university and applying to positions at firms. So maybe some of you on this call today. Those looking to enter the workplace have spent at least 3 out of the 4 preceding semesters in a completely virtual or at least hybrid mode at their institution. This includes not only their university classes, so when they're actually learning from professors and interacting with classmates there, but also academic and social clubs, networking events, and formal and informal coaching offered by the schools. And of course, full-time recruiting activities have also been fully virtual. So what effect does this really have on the students? From my perspective, what I've seen is someone that's been talking to them in recruitment for the firm. Well, for one, they're more disconnected than ever from their future career choices. So some companies have found it difficult to properly communicate the type of work they do and to convey their firm's identity in a meaningful way, as meetings between current and expecting employees outside of Zoom cannot take place. In addition, the helpful lines of communication between candidates and their senpai have been disrupted
not only are there not as many opportunities for on-campus experience sharing and building relationships with contacts, but the senpai themselves have for the last 2 years been operating in virtual work environments. Despite this, in some ways, recruiting has become more equitable. The pre-COVID culture of an in-person job forum, for instance, has been moved to virtual platforms, allowing for a global set of candidates to apply and interview for jobs, not just the ones that either have the time or could afford to come to some of these physical venues. Given this situation and these preceding observations, so what are some of the key learnings for us, I believe? One key challenge before we jump into that is attempting to crystallize the takeaways. In attempting to crystallize takeaways, is that COVID will be a constantly evolving issue. So it's not something that's gone away already, even though in Japan it seems to be at a slightly better place right now. And therefore, planning for a future work environment also needs to include a measure of flexibility and adaptability to manage this process. So for businesses, several key things I think have emerged. Over-investing in creating pathways for communication for daily work, as well as opportunities to build connections with colleagues socially, will be especially important to promote. It's too easy to forget that with the absence of organic opportunities to physically meet in the office, organizations need to create events and forums to ensure healthy exposure to other workers. I think what Ray had mentioned earlier was a great example of that. Additionally, training is even more important to get right, and finding ways to engage teams and encourage collaboration will increase the effectiveness of such efforts. Of course, as situations allow, building in opportunities to meet in person is also really important. Finally, while more concentrated initiatives should be taking place, there also needs to be the realization that digital fatigue is real, and setting expectations and limitations for this kind of digital engagement is vital to maintaining a healthy workforce. For younger workers that are entering or currently in the workforce, what does all this mean for you? And maybe how could you better equip yourself to achieve in this environment? An overarching piece of advice, I think, that for this group that I would give is really to engage in the work with your colleagues and with your supervisors. We're all experiencing the same changing workplace. It's not just the youth in companies nowadays, but also at the middle levels and even at the high levels. And how we connect with one another, how we connect with one another. And the people that stand out are those that make a conscious effort to engage with others and bring energy, enthusiasm, and positivity. So not only does this lift up those around you, but it encourages your colleagues to do the same. If you're currently applying to positions or bringing an optimistic and passionate attitude will also really pay dividends, I believe, showing how you can be a culture carrier for your potential employer. And finally, stop to reflect on yourself and how you get energy. I think working remotely, especially in demanding, high-intensity jobs, can be even more stressful than working in an office environment. I've talked to several people who feel that way. So finding things both in and outside of work that you need to recharge and revitalize is very important. So really, I think in closing, we'll continue to be in this journey together, all of us. I hope to really be able to continue these kinds of dialogues as well with my fellow panelists and everyone else, so that we can build a more flexible and resilient workplace and future workforce. So thank you again for the opportunity to share these thoughts today. Thank you so much, Nick, for sharing your perspectives on the complexities of these issues and for offering us guidance on the potential paths forward. All of our speakers today have weighed in on how individuals, teams, and businesses and society at large can pivot to support the development of young talent during COVID-19. Through their insights, we have explored the challenges and opportunities for youth empowerment. It is clear that COVID-19 is going to continue to be part of our world for some time, and there is much more we can do to understand and intervene on these issues. We will now take some time for Q&A. If anyone has a question for our speakers, please write it in the chat in either Japanese or English. And while we wait for other questions to come in, I hope the panelists won't mind if I ask a question of each of you. So maybe I might add,
And some of you did mention this in your own ways in your addresses, but I wonder if you might answer directly. What has been one of the biggest challenges for you in your work personally? And what are some of the things that have been most supportive for you personally? All of you come from different types of work, different locations, and different stages of your career, and indeed different industries. So maybe the types of things that were difficult and what has worked for you in counteracting this might also be different. So would you guys mind speaking to that? Let's start, well, let's go in order. Shall we? Ray, then Toru, Aki, and finally Nick. Yeah, so I think for me, as I mentioned, I originally came from London, moved to the US, went to business school, and then moved, which was in Boston, and then moved to New York. So all of these transitions, when I moved to Boston, that's when COVID hit. And I was relatively... New York. I love that. So I was relatively new to the US. So all of these transitions was like during COVID was the biggest challenge for me. It was difficult to get to know the city because Boston was in lockdown. And then it was difficult to find a place in New York and then to find a new job. So I think that was the biggest challenge for me during COVID. And how I sort of overcame that, I think, is really through my friend group. And again, like kind of what I mentioned earlier about vocalizing my struggles. And I think it might be also in a Japanese culture as well, where you kind of don't talk so much about your struggles. I think there's a notion of gaman, where you just kind of like power through things. But I think for me, I was very open about how I don't know anything about New York, how I don't still know a lot of things in the US and how things work. And it was very much of a supporting environment where I will support my friends wherever I can, but a lot of my American friends will support me around my moving and adjusting to a new environment. Brilliant. Thank you for that, Ray. I think I would agree with that. Friends are incredibly important as a support network, personally and by extension also professionally. What about you, Toru? What would you say? はい、大変だったことで言うと、会社で結構普段いろんな雑談をしたりとか、仕事に関係ない話をする時間がすごく僕は大事だったり、そこからいろんな、学びがあったりしたんですけど、ビデオ会議、リモートワークになると、仕事の話しかしなくなるので、あんまりそういう雑談の時間とかがなくなったっていうのは、僕にとっては、すごく、なんだろうな、マイナスとしては、ネガティブな側面だったかなというふうに思うんですけど、で、一方で、まあ、それに対して、いろいろ、この2年間エンタメが充実してたなと思ってて、まあ、アニメだったり、映画だったり、音楽だったり、YouTube だったり、いろいろな場所でそういうものが、たくさん出てたと思うんですけど、まあ、そういうのを通じて他の人といろいろ話したりとか、そういうエンターテインメントが共通の話題になったりすることも多かったので、まあ、それはすごく、自分にとっての、ストレス解消法にもなったと思うし、他の人たちといろいろ話するきっかけになったかなと思います。Wonderful to hear about that, Toru. You could enjoy your hobbies in some ways a little bit more from home, it seems. Well, Aki, what have been some of the challenges and solutions you found to this COVID environment and work from home? 仕事そのものっていう意味ではですね、例えば私が今起業しているビジネスって、実は COVID で伸びてるというか、仕事自体は結構来てるので、その意味では良かったんですね。ただ、私のいるシンガポールって、めちゃくちゃコロナのコントロール厳しくって、一瞬、2ヶ月ほど家から出るのは、本当週に1回か2回だけ、スーパーとか、こう、絶対やらなきゃダメなことだけっていう風になった時があって、その頃は仕事が好調だとしても、やっぱり自分のビジネスを自分で、まあ、これ別に会社勤めの人もそうかもしれませんけど、100% 何も悩みがないという状況絶対ないので、めちゃくちゃやっぱり凹んだんですよ。
で、私も、そうですね、海外に10年住んでますし、あちこち一人で行くことも多いので、孤独には強い方だと思ってるんですけど、さすがに2ヶ月、ほぼ誰とも、スーパーのレジの方とのこれくださいぐらいしか会話がリアルでないっていうのはものすごい大変だったんで、ちょっとさすがに私もメンタルヘルスやばいなって思った時はありました。で、さっき私がちょっと言ったメンターとコミュニティへの帰属っていうこの2つの点って実は若い人以外に、私みたいなマチュアなジェネレーションにもぴったり当てはまる概念なんですけど、そういう時だからこそやっぱり困った時にすぐにでも家族だったりしてもいいんですけどね、ナーバスブレイクダウンする前に助けを求める人がいるってことはものすごく重要ですし、あとやっぱりコミュニティですよね。これはもちろん自分で直接会った方がいいんですけども、やっぱりなんていうんですかね、こういった今日みたいな会でもいいと思うんですけども、自分が興味がある団体とのやっぱり接点を途切れさせずに、とにかく自分が所属するコミュニティとの接点を実感して、やっぱり自分を一人じゃないっていう鼓舞していくっていう状況をより一層意識して作り上げるってことはめちゃくちゃ重要だし、しばらくコロナ続くんで大事だと思います。はい。Thank you so much for that, Aki. And finally, Nick, over to you. Sure. So I think there are probably two things that I noticed as one of the bigger changes and maybe bigger impacts on me in the workplace. And I think, the first was the typical culture of our office was quite a bit different, obviously over Zoom or, completely remotely. We just didn't have the typical kind of office gatherings we had, as I mentioned, or even if it's just kind of like casual beers on Fridays, this kind of social interaction wasn't there. And so I think additional time to talk with teams, to have social interaction, and really be purposeful about that, because it doesn't just happen by itself. And you can't have just these like large groups of people. Have to be really purposeful about making one-on-one connections with people. And I found that effective to do with the people on my team and spending more time with them. And I think the second thing I would say is that, with the work itself, I found it more difficult to be a manager and to teach and to coach younger people on my team with skills that perhaps they didn't have and really needed to learn on the job. And if I was sitting in the office, right next to them, kind of working with them and showing them how to do it, I think it would be a lot easier. So I think for that, you really need patience. I needed patience. And again, to spend that additional one-on-one time and really make a connection with them and really build that trust, that bond. And it did take more time. But it was overall, that's, making a really positive impact on relationships that I had and on the work that we were able to produce. So it's been a change. And as we go back to the office, it's interesting to see how now we have to deal with this kind of hybrid atmosphere where we're still trying to do a lot of these things. We're still needing to incorporate those into how we work and interact with each other. Thank you so much for that, Nick. We do have a question here that's directed to Toru. Now we've come to the end of our time, so I guess I might add to our panelists, would you mind taking one more question? Toru, would you mind taking this question? Okay. I'm totally fine. Yeah. Thank you for that. So we have an English translation of this question for those who can't read in the chat. So basically, will the Japanese idea of reading the air or reading the room die out at the end of the Corona era, or do you think it might continue? What do you think about this trend of reading the air or reading the room in its relationship with hindering the development of companies? This goes back to comments made during your address. So Toru, over to you.
はい、ありがとうございます。すごく面白い質問ですね、これは。空気を読むっていう言葉は、きちんと定義しないと、何のことを意味しているのかっていうのは実はすごく難しい言葉でもあると思っていて、なので、そこから始めないと厳密な議論は難しいと思うんですけど、その上で僕が思うのは、日本人というのは、オンライン会議でも空気を読むっていうことを求める人たちじゃないかなと僕は思うので、コロナになったら空気を読むということがなくなるのかということに関しては、なくならないんじゃないかなと思ってます。なんかオンライン会議だと、ビデオをオフにしろとか、オンにしろとか、ミュートをするなとか、しろとか、いろいろ皆さんルールがあると思うんですけど、そういうのもね、含めて日本人は、空気を読むみたいなことをさせるのが、好きなんじゃないかなと僕は思います。で、その上でなんですけど、空気を読むということが、いいことか悪いことかっていうので言うと、これもすごく、いろんな側面があると思ってまして、空気を読むのが大事な場っていうのも、やっぱり僕はあるんじゃないかなと思ってます。で、さっき言ったように、サイコロジカルセーフティーがあって、お互いチームメンバーがみんなのことをよく理解していて、信頼している。そういう場であれば、あんまり空気読まなくていいと思うんですよ。本当に思ったことを思ったように言って、相手もきちんとそれを受け止めてくれると。一方で、まだお互いよく知らなくて、サイコロジカルセーフティーがない場所に、あんまり、自分の意見ばっかり言ってたりすると、なかなかプロジェクトが進まないということもあると思うので、これは日本人とかアジア人とかに関わらず、何人であってもプロジェクトをスムーズに進めるには、よりポライトで、より、なんていうんですかね、柔らかい言い方の方がいい場合もあると思うし、なので、空気を読むというのが必要かどうかも含めて、判断するっていうのが本当の空気を読む力かなと思うんで、今ここは空気読まなくていいんだとか、今ここは空気読まなきゃいけない場所なんだっていうのをしっかり判断するのが大事かなと僕は思ってます。Thank you so much for that answer, Toru, and thank you to all of our guests for contributing to this session. And thank you again to all of our distinguished speakers and guests for sharing your time and input with us on this critical issue of business for youth empowerment in Japan and building a better world of tomorrow. We appreciate hearing from Ms. Rei Morimoto, Toru Shimazaki, Aki Nakamura, and Nicholas Rue. Through our dialogue today, we are reminded that there is more to learn, more voices to include, and more to develop and grow in the future on this topic. As we bring our event to a close, I would like to extend an invitation to all of you to remain in touch with YPFP Tokyo and to consider us as joining us as a member at our future events. To find out more, please scan the QR code on the screen or contact our membership director, Charlie, at the email address provided. In closing, I would like to emphasize that investing in youth yields a triple benefit. First, improvements in the now. Second, continued benefits through adulthood. And third, positive developments carried forward into the next generation. And I would argue that supporting young professionals interested in foreign policy adds a fourth dimension of returns, that of cross-border development and diplomatic growth. I hope that all of you will continue to be a part of our work going forward. Thank you for your time and enjoy the rest of your weekend. Goodbye.